اس نے ریمارکس میں کہا کہ 2 ہفتوں تک فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی سماعت ممکن نہیں، وہ ذاتی طور پر حاضر ہیں، روز رات 9 بجے تک بیٹھتے ہیں۔ اس بینچ کے ممبران کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا وقت لیں۔ ایک ممبر کو محرم کی چھٹیوں میں بھی واپس بلا لیا گیا۔ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کی فوج اپنے شہریوں پر بندوق اٹھائے۔ فوج سرحدوں کی محافظ ہے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ دشمن ممالک کے جاسوس اور دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹس کا ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ پاکستان بار کونسل نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی شدید مذمت کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے ترمیمی بل فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ترمیم سے خفیہ اداروں کو کسی بھی شہری کو حراست میں لینے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ خفیہ ادارے عدالت کے سرچ وارنٹ کے بغیر کسی بھی شہری یا کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکیں گے۔ پاکستان بار کونسل نے واضح کیا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے خلاف کسی بھی اقدام کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ بار کونسل نے امید ظاہر کی ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی مجوزہ ترمیم کو مسترد کر دے گی۔ وفاقی حکومت نے سرکاری دستاویزات اور خفیہ معلومات لیک ہونے سے بچانے کے لیے مزید اقدامات کر لیے۔ حکومتی ملازمین کے خفیہ اور حساس اجازتوں میں سمارٹ فونز لے جانے کی سمیت مختلف سفارشات دے دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے ذاتی موبائل فون، ای میلز اور سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے گائیڈ لائنز تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور صوبائی حکومتوں کو بھجوا دی ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گائیڈ لائنز میں حکومتی ملازمین کو خفیہ اور حساس اجلاسوں میں سمارٹ فونز نہ لے کر جانے، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام سے متعلق حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی سفارش کی گئی۔ اسی طرح سرکاری دستاویزات کو میڈیا اپلیکیشنز پر شیئر نہ کرنے، ملازمین کو گھر سے خفیہ اجلاسوں کے انعقاد سے گریز، گھر کے پرنٹر سے سرکاری دستاویزات کو پرنٹ نہ کرنے اور سننے والی ڈیوائسز جیسے سمارٹ فونز، مائکرو فونز، بیبی مانیٹرز اور سی سی ٹی وی کیمراز کو ڈسیبل کرنے کی سفارشات دی گئی ہیں۔ حکومتی ملازمین کو سوشل میڈیا پر ذاتی معلومات شیئر کرنے سے گریز کا کہا گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا ہے کہ آئین کا اطلاق سب سے زیادہ چیف جسٹس پر عائد ہوتا ہے۔ حکومت اور قوانین آئین کے تابع ہیں۔ آئین سب سے بالا تر ہے، آئین کے تابع قانون سازی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اصولوں کی، ضابطوں کی، ہم کہتے ہیں کہ ایوری ون شوڈ ہیو ریڈ دا لا، ایوری ون شوڈ ریسپیکٹ لا اینڈ ون شوڈ گو بائی بک۔ اب جب گوئنگ بائی بک کی بات ہوتی ہے تو وہ چیف جسٹس پہ بھی اتنے ہی لاگو ہوتا ہے۔ آئین کی پابندی تو ان پہ سب سے زیادہ میرے خیال میں لازم ہے، کیونکہ وہ جس منصب پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ قانون سے ہٹ کے کچھ کرنا یا قانون کا بے دریغ استعمال کرنا، وہ تو اس کے بارے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے قانون میں ایسی گنجائشیں موجود ہیں کہ ایک سربراہ ادارے کے آتے ہیں، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک دور آتا ہے، اس میں آپ کو سکون نظر آتا ہے، اس میں آپ کو اطمینان نظر آتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا عادی ہونے کے تانے دیے گئے، لیکن اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ سپہ سالاروں سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملاقاتیں ہرگز نہیں کی۔ خواہش ہے کہ سیاستدان اور فوج مل کر ملک کو آگے لے جائیں۔ وزیراعظم نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کے افتتاح کے موقع پر نوجوانوں کے لیے مختص 5 ارب روپے کو 50 ارب تک لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باراکو میں بائی پاس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے خود کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دینے کے تانوں پر وضاحت کر دی۔ یاد دوستانہ دیتے رہیں کہ یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے۔ مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سپہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باراکو بائی پاس کی تکمیل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے کردار کو بھی سراہا۔ اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا بڑا رول ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے
और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर नौजवानों के लिए मुख्तस 5 अरब रुपए को नाकाफी करार देते हुए फंड को 50 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ये जो 5 अरब रुपए हैं, मेरा बस चले तो मैं इसको 500 अरब कर दूं, लेकिन 50 अरब तुम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सरीने चौक अंडरपास का संग बुनियाद भी रखा, मगर मंसूबे की बोली पर इजहार बरहमी करते हुए दोबारा नीलामी की हिदायत कर दी है। मैंने तो आज तक अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगी। एडिशनल सेशन जज 𝐃𝐚𝐬 दिलावर की अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के हतमी दलाइल जारी हैं। वकील नियाजुल्लाह नियाजी की दरखास्त पर समाअत में वक्फा किया गया। नियाजुल्लाह नियाजी ने मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा हारिस की मौजूदगी में हतमी दलाइल सुने जाएं। अदालत ने करार दिया है कि हम फैसला महफूज नहीं कर रहे, सिर्फ दलाइल सुन रहे हैं। मुल्जिम के वकील को सुनकर ही फैसला महफूज किया जाएगा। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बढ़नी से। उमर मेहताब, अब तक होने वाली समाअत का अहवाल बताएगा। जी देखें, एडिशनल एंड सेशन जज 𝐃𝐚𝐬 दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील अमजद परवेज़ अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अपने हतमी दलाइल का आगाज़ किया गया। वकील अमजद परवेज़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने जो असासे जमा करवाए साल 2018-19 और इसके अलावा जो साल 2020 और 21 में, उसमें जो अपनी तमाम जो प्रॉपर्टी थी, जिसमें 300 कनाल का घर भी शामिल है, इसके अलावा दीगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्नीचर हैं, उनकी कुल मालियत 5 लाख रुपए जो है वो शो की है। इसके अलावा उन्होंने जो बकरियां हैं, 4 बकरियां, वो उनकी मालियत भी 2 लाख रुपए शो की है। लेकिन जो तहाइफ उन्होंने हासिल किए उसको उन्होंने जो है अपने असासों में शामिल नहीं किया। इसके अलावा अमजद परवेज़ का कहना था कि इनका दिफा ये है कि जब उन्होंने गोशवारे जमा करवाए उस वक्त वो तहाइफ इनकी पोजेशन में नहीं थे, उस वक्त तक वो ये बेच चुके थे। 107 मिलियन के तहाइफ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 58 मिलियन रुपए में जो है वो बेचे गए हैं। तहम चेयरमैन पीटीआई को अपने गोशवारों में उन 58 मिलियन रुपए का जिक्र करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अमजद परवेज़ का कहना था कि जो इसका वन लाइनर जो केस है वो एसेट्स मिस डिक्लेरेशन का केस है और इस हवाले से जो उन्होंने दिफा भी अपनाया है वो भी समझ से बालातर है। अमजद परवेज़ के दलाइल जारी थे कि चेयरमैन पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि इस केस के जो मेन वकील दिफा है ख्वाजा हारिस, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में दलाइल अगर रिकॉर्ड किए जाएँ ताकि वो बाद में अपने दलाइल में इसका जवाब भी दे सकें। जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर देते हैं। ख्वाजा हारिस के आने के बाद ये समाअत दोबारा शुरू होगी और उसके बाद अमजद परवेज़ जो हैं वो अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत कुछ देर के लिए जो है रोक दी गई है, दोबारा से शुरू होगी कुछ देर बाद। अब तक की समाअत का अहवाल बता रहे थे उमर, आप बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में फरीकैन ने इब्तिदाई दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और समाअत में वक्फा कर दिया गया है। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि दलाइल दें वरना फैसला महफूज कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है, आप यहीं बैठें, वक्फे के बाद आपको सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रहनुमा पीटीआई शहरियार आफरीदी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने GHQ गेट हमला केस में गिरफ्तार शहरियार आफरीदी की दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में 1 हफ्ता कबल जमानत मंजूर होने के बावजूद नजरबंदी के अहकामात को चैलेंज किया गया था। अदालत ने उनकी नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया। अदालत आलिया के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर और CPO को तलब करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। आज अदालत आलिया ने दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। शहरियार आफरीदी को DC रावलपिंडी के अहकामात पर 27 जुलाई को अडियाला जेल में नजरबंद किया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब से कुछ देर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत कर रहे हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप इस वक्त डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी हम मनसब के साथ मौजूद हैं और उन्होंने दस्तखत किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पे और अब से कुछ देर में वो बाकायदा तौर पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। चंद ही लम्हों बाद आप इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर सकेंगे। आप बराह रास्त मनाज़िर डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं ईरानी हम मनसब के हमरा। उन्होंने इस मौके पर दस्तखत भी किए हैं और मुसाफा भी किया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत किए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी हम मनसब हुसैन के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। दस्तखत के बाद वो खड़े हुए बिलमुशाफ़ा उन्होंने मुसाफ़ा भी किया और अब से कुछ देर में वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। Economic Affairs of Pakistan, Ms. Samar Insan, to sign the protocol of bilateral economic consultations between Pakistan and Iran that took place yesterday, 2nd August 2023, please. جی. و حالا درخواست میکنم از جناب آقای دکتر مهدی صفوی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی اقتصادی و همچنین معاون وزارت امور اقتصادی پاکستان خانم سمار که پروتکل رایزنی‌های اقتصادی دو جانبه که بین ایران و پاکستان که روز گذشته دوم آگوست انجام شد رو امضا بکنه. आपने बराह रास्त मनासिर देखे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं इस तकरीब में। वो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। इस मौके पर उन्हें पुरतपाक उनका इस्तकबाल भी किया। आप मनासिर देख सकते हैं डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर। वो वहाँ पर मौजूद आला सतह के वफूद और अराकीन से मुसाफ़ा कर रहे हैं। उनके हमरा शारी रहमान और दीगर अराकीन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत से मुतालिक मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान के मौसमियाती सफ़र के जायजे के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। होने वाले दामाद जी गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। हमारी बैलेंस्ड रेसिपी मिक्सेस में मज़ीद मसाले शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है आपकी किफ़ायत शारी की शान। आज पाकिस्तान के हर 10 में से 9 बच्चों की ग़िज़ा में आयरन की मिक़दार नाकाफ़ी है। इसलिए नेस्ले रिसर्च सेंटर और मेसी यूनिवर्सिटी ने मिल के बनाया आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज़्यादा मौसर। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस के साथ बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। From Nestle. Breathe out now. Open your eyes. इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। इनके स्पेशल ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। इसी एतमाद ने बनाया खालिस दूध से बनी नेस्ले मिल्क पैक क्रीम को पाकिस्तान नंबर 1 ब्रांडेड डेयरी क्रीम। अब हर दिन खुशी से गम दुख और परेशानी से झुलसे चेहरों पर खुशी सुकून और इत्मीनान। नौशहरों फिरोज के बेघर सैलाब मुतासरीन में पीपल्स हाउसिंग के तहत असर नौ तामीर घरों की असनाद बेघर खानदानों की खवातीन में तकसीम। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का एक और वादा वफा हुआ। मेरे सैलाब मुतासरीन से जो वादा किया था कि आपका घर बनाना है, मालिकाना हुकूक दिलवाना है, और मेरा तो मुतालबा होगा सीएम साहब से कि वो मालिकाना हुकूक जो है वो घर के औरत को दिया जाए। मजीद सैकड़ों अफराद मसाइब से निकल आए। बिलावल भुट्टे जी सिंधुक मदरी असां वॾी महिरबानी आहे। भुट्टे साहब जी महिरबानी आहे। असांखे असांजे शुक्रगुज़ार आहियूं। असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं ऐं इन्हनि जो असां ते महिरबानियूं आहिनि जो असांखे हे घर ठाहिणा विया आहिनि। खिदमत में सबसे आगे सिंध। अब होगा चमकदार कमोड हर मोहल्ले में। गली गली हार्पिक की धूम मची। हार्पिक देगा एसिड से 10 गुना बेहतर सफाई। नामुमकिन। सिर्फ हार्पिक 10X का गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे एसिड से 10 गुना बेहतर सफाई और करे जरासीम का खात्मा।
अरे वाह, सबने माना हार्पिक ने किया एसिड का सफाया। फाइनली हमारी अपनी बुटीक की लॉन्च है। ओनली 14 days लेफ्ट। लॉन्च वाले दिन मेरे कपड़े भी परफेक्ट, मेरी मॉडल भी परफेक्ट और डिजाइनर हेयर फॉल का शिकार। सिंपल, मॉडल वाले बालों के लिए मॉडल वाला शैम्पू। फॉर हेयर फॉल पैंटीन इज माई चॉइस। इसमें है फर्मेंटेड राइस वाटर और प्रो विटामिन फॉर्मूला जो सिर्फ 14 दिन में हेयर फॉल कम करे। लेस हेयर फॉल, मोर ओपन हेयर डेज। पैंटीन। और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। اولین سفرهای خارجی بود که من داشتم در ژوئن سال 2022 و الان که نگاه میکنم به این دوره میبینم که چقدر با افتخار نگاه میکنم و با رضایت خوبی از اون یاد میکنم از این دوران، چون پیشرفت بسیار خوبی در روابط دو جانبه داشتیم و بسیار خوشحالم که در این روزهای آخر دولت جاری پاکستان شاهد سفر برادر خودم جناب آقای امیرعبداللهیان هستیم. A small reflection of our efforts was the joint inauguration of the Mandpasheen Border Marketplace and Electricity Project by the Prime Minister of Pakistan and the President of Iran on the 18th of May 2023. و یکی از نمونه‌های بسیار کوچک این پیشرفتی که از اون صحبت کردم در روابط دو جانبه رو میشه در افتتاح مشترک بازارچه مرزی پیشینمند دید که به صورت مشترک توسط نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور محترم ایران در 18 ماه می افتتاح شد و همینطور افتتاح پروژه انتقال برق به پاکستان. This was not merely a brick and mortar project. It was instead an affirmation of our collective commitment to find collaborative solutions for the benefit of our two peoples. We consider this as a first step towards strengthening our multi-dimensional cooperation, especially in the economic domain. Today, countless schools, hospitals, and households in Gwadar are run on electricity being provided by Iran. من میخواهم بگویم که این پروژه ها که از اون صحبت کردم نشان دهنده تعهد جمعی دو کشور ایران و پاکستان هست برای یافتن راه حل هایی به نفع مردمان دو کشور و این دو پروژه گام اولی محسوب می شوند برای تقویت روابط و همکاری های چند بعدی بین دو کشور ایران و پاکستان به خصوص در زمینه‌های اقتصادی. امروز بسیار خوشحال هستیم که مدارس، بیمارستان‌ها و مکان‌های مهمی در کویت به لطف برقی که ایران به پاکستان انتقال داده میتونن فعالیت‌های خودشون رو داشته باشن. Proposals for the expansion of our cooperation in trade and economy, energy and agriculture, and arts are underway. We have already taken concrete steps to this end. Earlier today, I and my counterpart witnessed the signing of a number of important documents. The five-year trade cooperation plan between Pakistan and Iran, 2023 to 2028, which inter alia sets a bilateral trade target of US $5 billion, prioritizes removing impediments on bilateral trade, finalization of the free trade agreement, and the establishment of institutional linkages between our respective private sectors. Protocol on bilateral economic consultations encompassing the rich and in-depth sectoral discussions held between our sides yesterday, and the protocol on the third meeting of the Joint Investment Committee between Pakistan and Iran on the issue of bilateral investments. I am confident that the steps we are taking today will chart the course for a long-term, durable economic partnership between our two countries in the months and years ahead.
و ظرف روزهای گذشته و به ویژه امروز پیشنهادات زیادی رو داشتیم در زمینه اینکه چطور میتوانیم روابط خودمون رو تقویت بکنیم در زمینه‌های اقتصادی و همینطور انرژی و امروز من و همتایان خودم اسناد مهمی رو به امضا رسوندیم که گل سرسبد اون برنامه استراتژیک و راهبردی تجاری بین دو کشور هست برای دوره 2023 و 2028 و می‌خواهیم که به هدف خودمون که اون هم ارتقاء سطح مبادلات تجاری به 5 میلیارد دلار آمریکا هست بعد از این دوره 5 ساله دست پیدا بکنیم و همینطور توافقات دیگری که مد نظر خودمون هست مثل FTA یا توافق تجارت آزاد و همینطور توافق‌هایی که داشتیم برای همکاری بیشتر و تعاملات بیشتر بین بخش‌های خصوصی و اسنادی که داشتیم در خصوص رایزنی‌های اقتصادی و البته بحث‌هایی که در این چند روزه اتفاق افتاد بین تیم‌های کارشناسی از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و پاکستان و اسناد دیگری که امضا شد مثل سند جلسه مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری دو کشور. Excellencies, ladies and gentlemen, I had a very detailed and extensive discussion with my counterpart encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments in our cooperation in the international arena. Pakistan and Iran enjoy a complete convergence of views on all issues of mutual interest. We believe that our prosperity and development is firmly intertwined with peace and stability of our neighborhood and the region. خانم ها و آقایان، بنده امیدوار هستم که در نتیجه اسناد به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا بکنیم و مایل هستم به اطلاع شما برسونم که در نتیجه بحث‌های مختلف و بسیار پرجزئیات و طولانی که در این چند روزه بین دو تیم ایران و پاکستان انجام شده و به ویژه صحبت‌هایی که با همتای خودم داشتم ما در خصوص مسائل مختلفی با یکدیگر به توافق و همکاری دست پیدا کردیم. رایزنی‌های بسیار خوبی داشتیم نه تنها درباره روابط دو جانبه بلکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و با افتخار اعلام می‌کنم که شاهد همگرایی بسیار خوبی هستیم بین ایران و پاکستان در مورد دو جانبه که مربوط میشن به دو کشور و هر دو کشور بر این نظر هستند که ثبات و صلح در منطقه به نفع کل منطقه خواهد بود. Pakistan espouses a vision for greater regional integration based on enhanced trade and connectivity. This is fully aligned with President Raisi's policy of neighborhood first. To this end, we have agreed to prioritize operationalization of the 5 remaining border markets by the end of this year. We also discuss ways and means to leverage our unique strategic location as a conduit between South, Central and West Asia. I and the Foreign Minister agreed that the ECO is unequivocally uniquely placed to play this role. As founding members of the organizations, we will work with other ECO states towards achieving this goal. پاکستان قویاً به دنبال همگرایی منطقه‌ای می باشد و به دنبال این هستش که ما همگرایی و همینطور در همتنیدگی بیشتری در منطقه داشته باشیم و این کاملاً همخوانی دارد با شعار و سیاست پرزیدنت رئیسی در جمهوری اسلامی ایران که اولویت‌ها رو به همسایه‌ها می‌دهند و ما امیدوار هستیم که بر مبنای همین سیاست و برنامه‌ها 5 بازارچه مرزی دیگر رو تا پایان سال میلادی جاری داشته باشیم و بتونیم اونها رو افتتاح بکنیم با توجه به موقعیت استراتژیکی که دو کشور ایران و پاکستان دارند در جنوب، مرکز و غرب آسیا. ما همچنین به عنوان ایران و پاکستان اعتقاد داریم که در این زمینه سازمان اکو میتواند نقش کلیدی و راهبردی ایفا بکند و به عنوان مؤسسین این سازمان آماده همکاری بیشتر با دیگر اعضا میباشیم به منظور همگرایی بیشتر در منطقه. The plight of prisoners and fishermen in our respective jails also came up during our talks. We have decided to repatriate all sentenced prisoners in respective jails as per provisions of existing agreements between the two sides.
We have also decided to release all fishermen in custody in Pakistan and in Iran, and to waive off any fines imposed by them to release their vessels. The two sides will exchange lists of prisoners to put into practice this understanding expeditiously. We also reaffirmed our commitment to keep our common border as one of peace and friendship. همینطور در مذاکراتی که امروز داشتیم مسئله انسان دوستانه‌ای به نام تبادل زندانیان مطرح شد و همینطور آزادی ماهیگیران و لنج‌های اونها. در این زمینه همه توافقات خوبی دست پیدا کردیم تا تبادلی داشته باشیم بین محکومین دو کشور بر اساس توافقاتی که بین دو کشور ایران و پاکستان از قبل وجود داره و اینکه آزادی ماهیگیرانی رو داشته باشیم که در دو کشور در اسارت به سر میبرند و همینطور کارهایی که میتوان کرد برای اینکه جریمه های اونها پرداخت بشه به منظور آزادسازی لنج های این افراد و قرار هست که به سرعت لیستی رو تهیه بکنیم تا در اختیار دو کشور به بخش کنسولی قرار بگیره به این منظور و همینطور توافق کردیم و بر تعهد خودمون بار دیگر تاکید کردیم که مرزهای دو کشور باید به سمبل ثبات و صلح بین دو کشور تبدیل شوند. Excellencies, ladies and gentlemen, I discussed with the Foreign Minister the grave situation in Indian illegally occupied Kashmir, and we are grateful to the Iranian leadership for its firm and consistent support to the legitimate cause of the Kashmiri people. Regarding the situation in Afghanistan, Pakistan and Iran agreed to continue their active engagement with the view of advancing peace and stability in Afghanistan and to promote the well-being and prosperity of our Afghan brothers and sisters. We also agreed to continue our cooperation to counter Islamophobia and anti-Muslim hatred. In conclusion, before I hand the floor to my brother, let me say that I consider it a unique privilege to have had this opportunity to contribute towards strengthening the Pakistan-Iran relationship, a relationship which is rich and which has a rich and proud history, but more importantly, a bright and exultant future. I thank you. و همینطور در صحبت‌های خودمون اشاره شد به حمایت‌های ایران و رهبران برجسته و عالی رتبه ایران از کشمیر که مورد اشغال هندوستان واقع شده و ما تشکر کردیم از موضع جمهوری اسلامی ایران که همواره به طور مستمر حمایت کردند از مسلمانان کشمیر. همینطور در صحبت‌های خودمون به مسئله افغانستان اشاره کردیم و در مورد اون به رایزنی با یکدیگر پرداختیم و اینکه قرار شد که ایران و پاکستان به همکاری و تعاملات خودشون درباره افغانستان ادامه بدهند چون هر دو علاقمند به صلح و ثبات در این کشور می باشند و همینطور ارتقاء وضعیت معیشت و رفاه برادران و خواهران افغانستانی خودمون. همینطور صحبت کردیم در مورد همکاری که میتونیم با یکدیگر داشته باشیم به صورت دو جانبه و چند جانبه و بین‌المللی در زمینه مقابله با اسلام هراسی و تنفری که متاسفانه ایجاد شده یا ایجاد میکنن از اسلام و چطور میتونیم با یکدیگر برای مقابله با اون همکاری کنیم. در پایان میخواهم این رو ابراز بکنم که افتخار میکنم که در این دوره نقشی رو تونستم ایفا بکنم در تقویت روابط دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان، دو کشوری که رابطهشون به خدمت تاریخ و تمدن بشریت هستش. بار دیگر تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حسن استقبال و میهمان نوازی برادرم جناب آقای بلاول بوتو زرداری و همکاران محترمشون در اسلام آباد. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, first of all, I need to express my deepest gratitude to His Excellency, my brother, my counterpart, Dr. Bilawal Zardari, for the very good hospitality and reception which was accorded to me and my accompanying delegation in Islamabad. ضمن محکومیت قوی اقدام تروریستی اخیر در منطقه باجور پاکستان با خانواده بازماندگان، دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان ابراز همدردی و تشریک مساعی میکنم.
I would also like in the beginning to strongly condemn the most recent terrorist attack which unfortunately took place in Bajur, and I would also like to express my condolences and my sympathies with the people and the government of Pakistan and also with the families of the victims. بسیار خرسندم که اعلام کنم از 2 روز پیش معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورم در رأس هیئتی متشکل از مقامات عالی رتبه وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری مذاکرات مهم و مفید و نتیجه بخشی را با همتایانشان در اسلام آباد داشتند. I am very pleased to announce here that since 2 days ago we had the visit led by a delegation actually led by the deputy of my foreign ministry for economic diplomacy to Islamabad, and his delegation was comprised by important people from various ministries of Iran, those ministries dealing with economy, trade, cultural affairs, and also tourism. And I am also very pleased to announce and to inform you that the discussions and the negotiations that they held here bore very fruitful and results during these discussions. این مذاکرات منجر به امضای برخی از اسناد و پیگیری جدی اسناد دیگری که در گذشته بین دو کشور به امضا رسیده است شد. As the result of these discussions and deliberations, we had the signing of a number of very important documents. Also, there was follow-up work which was undertaken on a number of other important documents and MOUs which had been previously signed between Iran and Pakistan. ما در خصوص پروژه خط گاز آیپی گفتگوهای مهمی رو با یکدیگر داشتیم. Also, we managed to hold very important discussions with each other on the IP gas pipeline projects between the two sides. تکمیل خط لوله آیپی بین ایران و پاکستان رو در راستای منافع دو ملت می‌دانیم. We do believe that the completion of the Iran-Pakistan gas pipeline is definitely going to serve the national interests of these two countries. آمادگی داریم این خط لوله هر چه زودتر مراحل اجرایی و نهایی خود رو پشت سر بگذاره. We stand ready to see this gas pipeline be completed, finalized and operationalized as soon as possible. ما در خصوص وجود برخی مشکلات مالی و بانکی و راهکارهای آن در چارچوب حقوق بین الملل گفتگو کردیم. We also held important talks on how we can find solutions to some existing banking and financial problems between the two countries within the framework of the international rules and regulations. در جریان سفر سال گذشته همکارم جناب آقای بوتو به تهران توافقات مهمی رو برای ایجاد بازارچه‌ها، گذرگاه‌ها و مناطق جدید آزاد مرزی با یکدیگر داشتیم. Last year and during the visit that was paid by my dear counterpart, His Excellency Mr. Bhutto, we reached very important and good agreements on how we can open new border marketplaces and crossings and also free trade regions. ما آماده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد در نقطه مرزی ریمدان هستیم. We stand ready to set up a special economic or the free trade region at the Rimdan border point. اخیراً بازارچه مشترک مرزی مند پیشین با حضور نخست وزیر محترم پاکستان و رئیس جمهور کشورم افتتاح شد.
And allow me to remind you that recently the the border marketplace of Mand and Pishin was inaugurated in the presence of my president and His Excellency the Prime Minister of Pakistan. دو طرف مصمم هستیم از امنیتی ماندن مرزها فاصله بگیریم و مرزهای دو کشور رو به مرزهای اقتصادی، تجاری و رفت و آمدهای گسترده استانی و ملی مبدل کنیم. Both sides remain committed and determined to get away from borders that are mostly characterized by security concerns and issues and move more towards making them points of interaction, making them borders of economy and trade that can serve the interests of the two countries at the national level. دو طرف آمادگی داریم حجم تبادل تجاری خود رو به 2 برابر و 5 میلیارد دلار افزایش بدیم. Both sides stand fully prepared to increase the volume of trade, the bilateral volume of trade, to the figure of $5 billion. That is 2 times more than the current figure. همونطوری که جناب آقای وزیر بوتو اعلام کردن، اتفاق نظر داریم که در اسرع وقت مجرمان و متهمان بین دو کشور تبادل بشوند. As it was also mentioned by His Excellency Minister Bhutto, the two countries have agreed that at the shortest possible time, the convicts and those people facing charges in each other's countries will be exchanged. و دو طرف نسبت به آزادسازی شناورهای ماهیگیری به فوریت اقدام کنند. And that the two countries will immediately and urgently take the necessary steps and measures so that the vessels facing fines and owned by the fishermen will be released as soon as possible. طرفین اتفاق نظر داریم که برخی فرمت‌های همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر رو فعال سازیم. And at the same time, we are of the same view that we need to activate more formats of cooperation between each other for cooperation on the areas in economy, trade, and the combat against terrorism and smuggling of drugs. مکانیزم منطقه‌ای همکاری‌های ایران، ترکیه و پاکستان از آن جمله هست. One of these regional mechanisms is the one between Iran, Turkey and Pakistan. و همچنین مکانیزم همکاری‌های ایران، چین و پاکستان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر حوزه‌های مورد علاقه فیمابین. And another one between Iran, China and Pakistan when it comes to joint investments and other areas of mutual interest. در ترکیب هیئت ما 2 تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران و یکی از مقامات ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ما حضور دارند. Also, we were blessed with the participation and the presence of 2 Iranian parliamentarians in my delegation. One of them is the chair of the Iran-Pakistan Parliamentary Friendship Group, and the other one is one of the most senior members of the Iranian Parliamentary Committee on the National Security and Foreign Policy. ما امروز در گفتگوهای خود بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی و نقش پارلمان‌ها در دو کشور تاکید کردیم. Also, in today's discussions, we reiterated and underscored the importance and the important role that can be played by the parliamentarians and parliamentary diplomacy. گفتگو در خصوص برخی موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله
بحران در اوکراین و موضوع افغانستان در دستور کار جدی گفتگوهای ما قرار داشت. Also very high on our agenda today was the discussions and the dialogue on some major regional issues like the crisis in Ukraine and the situation in Afghanistan. هر گونه تحول در افغانستان قبل از هر طرفی بر همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تأثیر می‌گذارد. Any kind of development, anything that happens inside Afghanistan is going to first and foremost affect its neighbors, especially Iran, the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. ما چارچوب ابتکارات منطقه‌ای رو بهترین روش برای کمک به حل و فصل وضعیت افغانستان می‌دانیم. We believe that the best solution to resolve the situation and the problem in Afghanistan is the one that lies within the framework of regional initiatives. ما حمایت از مردم افغانستان رو تحت هر شرایطی وظیفه انسانی و دینی خود می‌دانیم. We believe that under any circumstances it is our religious and it is our religious responsibility and humanitarian responsibility to support the people of Afghanistan. بدیهی است که ثبات و امنیت پایدار در افغانستان رو در راستای ثبات سیاسی در این کشور قلمداد می‌کنیم. And definitely and it is evident that the stability and the lasting security in Afghanistan is the one that is going to affect the whole region. در مورد وضعیت اوکراین جنگ رو راه حل نمی‌دانیم. On Ukraine, we have said this all the time that we believe war is not the way, is not the solution. ما تسلیح بیشتر اوکراین توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی رو نگران کننده می‌دانیم. We believe that it is a source of great concern that the United States and some Western countries keep arming Ukraine. تسلیح طرفین جنگ نتیجه جز کشتار و ویرانی بیشتر نخواهد داشت. And supplying arms and weapons to either side in this conflict is not going to have any result but more killing. वज़ीर आज़म इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए सुनते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तकरीब में मौजूद हैं और वो खिताब कर रहे हैं। चेयरमैन इंडिया में, एक्सलेंसीज, experts, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's really a great pleasure to be here. I wish I had been here earlier to have a view of the presentations, but then I missed this opportunity because I was busy elsewhere, but it was very important to be here to attend this very eventful seminar. I will not repeat what has been said here, but certainly like to refresh my memories of last year's devastating flash floods out of climate change, which damaged very large swaths of Pakistan's fertile land. Standing crops were all washed away. Millions of houses were completely damaged or partially damaged. And I saw for myself, flying over Swat Valley, hotels which were built in the middle of riverbed, they were completely demolished. I saw other important places in KP totally washed away by fast currents of water. The province of Sindh looked like
Indus River flowing all over. So all in all, this was probably the most devastating flood I had seen in my entire lifespan. But then the government of Pakistan, along with our stakeholders and foreign donors, friends, they all came to our rescue, and it was a great teamwork. But even today, while we have spent billions and billions, the work is still not finished. And I think the most important thing is that, God forbid, if there's a repeat of, God forbid, of last year's floods, what will happen? My friend has spoken about 0.7% contribution. But I must say, at Sharm el-Sheikh, through brilliant diplomacy, Madam Sherry Rahman, our Foreign Minister, Secretary General of the United Nations, they all contributed immensely to get this concept of loss and damage over there. But the point at issue is, and our honorable heads of international institutions, they are present here, I'd like to submit this point for their very kind consideration, that what is the fault of the countries like Pakistan having no contribution in greenhouse emissions? Our contribution is less than 1% probably, and yet we face this crisis of unknown consequences, and then suffer not for 1 year but for decades. This is something I think we need to really ponder over, because and then in the end of the day, we are granted loans to be paid back, and then granted loans again to be paid back. This is a vicious cycle, and this needs to be addressed to in its real perspective. So what is the solution? I think that is for this August Assembly, represented by great experts, great minds, to advise the government of Pakistan as to how to deal with this menace. Because just hoping that it will not happen will not work. I mean, if God forbid we have even a semblance of last year's devastation, what will happen? We are still dealing with IMF's program, which was stretched with great effort and support of our friends. And Sherry Rahman today took the hell out of us by scaring us what could happen, God forbid. Ladies and gentlemen, I would say that developing country like Pakistan needs hand-holding, because this debt trap is a death trap. We are scarcely able to meet our two ends together. Look at our yawning gap of our imports and our exports, and then to fill the gap is a very big challenge. And then on top of that, if we have such terrible natural accidents, then we need extra money to deal with that particular situation. I think this is the question we need to answer, and I'll plead with all of you to kindly think of it and come forward with
solid recommendations which can then be implemented in letter and spirit. Finally, I'd like to thank all our donors for their very valuable and timely support and contributions. And I would like to extend my heartfelt Mubarakbad to Shari Rahman Sahiba for wonderful diplomacy in Sharm el-Sheikh. I know she was, running from pillar to post, and finally, along with the support of Secretary of the United Nations and other friends, we were able to have this concept of loss and damage accepted over there. Whether it's part of 0.7% or on top of it, you need to clarify this position. I can't answer this question. Can you? Pardon me? So then we are back to square one, aren't we? Ladies and gentlemen, therefore I want to say one thing very clearly, and something I have been repeating over and over again in the last few months and the last few days, that we need to stand on our own feet. We need to draw a plan which is in the interest of Pakistan. We need to work hard. We need to work untiringly, because after all, such calamities have hit other countries as well. But as a result of climate change, probably Pakistan is one of the first 10 victims around the globe, which is absolutely horrifying. And it can happen to another country with no fault of that country, like ours. The answer is that let's accept the challenge, work hard, have a plan, not waste time, make use of this time, and save Pakistan and our generations from such calamities for all times to come. Thank you very much. Pakistan Paindabad. And expressing solidarities with the countries that have taken action against the offending countries. To this end, I believe that Pakistan and Iran must continue to work together to raise this issue at international fora, to agitate on this issue in international fora, and to advocate for the banning of such provocative actions, as is the case here in Pakistan or in Iran. Not only is it obviously illegal to desecrate the Holy Quran in the Islamic Republic of Iran or the Islamic Republic of Pakistan, it is also illegal. It is also against the law to desecrate the Holy Bible or to desecrate the Torah. This is because we do not believe in such actions and such provocative actions. They are not only illegal because they are illegal according to our law. We have no space for these acts in our culture or in our religion, and these are the points that we emphasize with our counterparts from European countries. Translation. Thank you. Oh, sorry. Yes. That's going to be a very long translation. No problem. I'm quite used to it. تشکر میکنم بابت این سوال بسیار خوب شما. من فکر میکنم که این اقدامات که همچنان ادامه دار هستند بر اساس تحریکاتی از قبل طراحی شده هستند که دارن رخ میدن متاسفانه و شاهد اون هستیم که دارن تکرار میشن. بنده به صورت کاملا هماهنگ با همکار خودم در این زمینه صحبت میکنم، تماس‌های مختلفی رو دارم. هر دفعه که متاسفانه این اتفاق رخ میده با همکار خودم جناب آقای امیرعبداللهیان تماس تلفنی برقرار میکنم و میخواهم بگویم که پاکستان به عنوان نماینده سازمان همکاری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سعی کرد تا از هر تلاشی که میتونه انجام بده و ما برای اولین بار قطعنامه‌ای رو در سازمان ملل در
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسوندیم در محکومیت این اقدام و این در واقع اولین بار بود که این اتفاق می افتاد و همینطور یک جلسه ای رو داشتیم در ماه مارس در مجمع عمومی که در اون هم تونستیم یک روزی رو نامگذاری بکنیم به صورت در سطح بسیار بالا و حمایت دیگر کشورها رو داشتیم، روز جهانی مقابله با اسلام هراسی. خب من اگه نوشته‌هامو گم کرده بودم ببخشید. متاسفانه برخلاف اعتراضاتی که ایران و پاکستان داشتن این اتفاقات داره رخ میده و من فکر میکنم که ایران و پاکستان میتونن با یکدیگر همکاری داشته باشن و البته جلسه اضطراری با مشارکت و با حضور وزرای خارجه OIC سازمان همکاری اسلامی رو داشتیم که چند روز پیش برگزار شد و اون هم در هماهنگی کامل بین ایران و پاکستان و بنده و همتای بسیار خوب ایرانی خودم انجام شد و تونستیم که یک بیانیه بسیار قوی و شدیداللحنی رو داشته باشیم در نتیجه این جلسه اضطراری و محکوم بکنیم و خواستار اقدام برای مجازات مجرمین و کسانی که مرتکب این عمل شنیع شده بودند داشته باشیم. ایران و پاکستان باید همکاری خودشون در این زمینه ادامه بدن و همچنان تلاش بکنن برای مطرح کردن اون در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و خودتون میدونید که در دو کشور ایران و پاکستان چون این اقداماتی علیه هر کتاب آسمانی مردود و غیرقانونی می باشد و میدونید که در کشورهای ما حتی نمیتوان توهین کرد به دیگر کتب آسمانی مثل تورات یا انجیل و ما اون رو مسئله میدونیم که جایی در فرهنگ ما نداره ولی متاسفانه در فرهنگ اونا داره و ما باید این احترام به مذاهب رو دنبال بکنیم و ممنوعیت اون رو خواستار بشیم در سطح بین‌المللی تا دیگر شاهد چنین رخدادهایی نباشیم. متشکرم. Thank you. That concludes our ceremony and the press takeout. Thank you very much. The Foreign Minister has a meeting with the Prime Minister and will be very late. Thank you so much. Thank you. पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान और ईरान मुतासर होते हैं। अफगान आवाम की मदद हमारी मजहबी और इंसानी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतासरा होने पर भी मजम्मत की है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगी। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है सरहदों पर फ्री ट्रेड के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ डॉन न्यूज़ से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट DawnNews.tv और डॉन न्यूज़ TV मोबाइल ऐप। और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ज़रा हटके। देखते रहिए डॉन न्यूज़। ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़िब जिलानी, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान। हमारे मुल्क में अवाम ज़ाहिर है कि इस वक्त ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी होती जा रही है। डे टू डे कैसे गुजर बसर होगा, लोग उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में क्या चल रहा है उस पर बज़ाहिर किसी की नज़र नहीं है, ना ही मीडिया की है। और अरकान पार्लियामान जो धड़ाधड़ नए क़वानीन पास कर रहे हैं उनमें से भी अक्सर लोगों को पता नहीं कि कौन सा कानून आ रहा है, क्यों आ रहा है और उसे पास करने की जल्दी क्या है। पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा है कि मुतअद्दिद लेजिस्लेशन जो हैं वो बिल्कुल लास्ट मिनट पर लाई गई हैं। अब इनमें ज़ाहिर है कि काफ़ी सारी तो ऐसी होती हैं जिसका समझें कि आम आवाम से इतना ज़्यादा